ओनली volcano active in India. बैग चलते बैग एक्सट्रीमेंट यहाँ से बाहर से अच्छा बाहर से हाँ हाँ चलो ಟೀ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ 9:30 ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಸೂಪರ್ क्या है कॉर्नर एकदम अच्छा प्रोपेलर देखिएगा प्रोपेलर ऐसे प्रोपेलर ಇದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ वो जा सकता है हाँ जा सकते हैं ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಸೊ ಲೋಡ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಒಲ್ಲೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಪಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಂತೆ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೊಪಲರ್ ನೋಡ್ಬೋದಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಯಾರೇನು ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅವರು ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನದು ಟಗ್ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಳಿತಲ್ಲ ಶಿಪ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಐ ಮೀನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದರ ಹೆಲ್ಪಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಶಿಪ್ಪದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಶಿಪ್ಪದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಲ್ಲಿಂದ 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ कितना पावरफुल रहेगा ये मोटर कितना पावरफुल रहेगा मोटर टग बोट इसी में यूज़ करते हैं ना टग बोट तो रोप पास करते हैं हम लोग वो एक रोप पास करके बस बोलाड़ में हाँ हाँ चेन्नई कितना दूर होएगा इधर से 2500 किलोमीटर्स 2000 किलोमीटर्स सीधा जाओ ना चेन्नई मिल जाएगा 700 क्या 700 किलोमीटर्स इतना है हाँ नहीं यार 1000 प्लस किलोमीटर्स रहेगा 1000 नहीं 1000 नहीं है 700 मैक्सिमम हो सकते हैं 880 तक अच्छा चलो आगे जाएंगे ऐसे ही जाएंगे हाँ यही देखा प्रोपेलर वॉच देखा हाँ कोई आवाज़ कर रहा है नहीं कोई नहीं कर रहा हाँ हाँ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಪ್ಪದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಪಲರ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 4500 ಟನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಶಿಪ್ನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 14 ನಾಟಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೈಲ್ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು जाएंगे आगे
ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರೊಪಲರ್ ನೋಡ್ದೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬೋಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಈ ಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಲುಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಲುಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಹೋಗಿ, ಅವ್ರ ಮೂವಿಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಹಲೋ ಲುಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. अभी किधर जाने का है? ऊपर ये सामने भी है फ्रंट फेसिंग हम लोग किए थे ना जो हाँ करने के लिए स्टार्स, हाँ 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 वो वाला रॉस से लेकिन वहाँ तक कितना हो जाएगा? हाँ इसके लिए मेरे हिसाब से जो लोग स्मोक करते हैं उन लोग को बच जाएगा। मैं तो करता हूँ। क्या? पता नहीं। ये बोल रहा था जो स्मोक करते हैं ना हाँ उनको स्विमिंग करना मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब थक जाएगा कर जाएगा लेकिन जितना दूर फटेगा। नहीं स्टेमिना पे मैं जिम भी करता हूँ। What are you writing? Future of India. Planning. Future of Andaman. No English? You can understand English? You can understand what are you writing? Poem? No. Homework? No. Time pass. Drawing? Can you show? Can you show? No. Blank. Huh? जब सोचते हैं वही कविता लिखेंगे। बट मन भी नहीं है ना। कल रात को मैं इसको देखे मुझे लगा तो बटरफ्लाई नेट. जब आप स्विमिंग करेगा ना उसमें प्रॉपर ब्रीथिंग होता है पैटर्न, हाँ वो तो है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेगा तो थकेगा। हाँ जब थक जाता है तो फिर डिफरेंट मतलब चेंज करना पड़ता है। बैक स्ट्रोक थकेगा तो बैक स्ट्रोक है एनर्जी। ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಟೈನರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೇಷನ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಓ ಗಾಳಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಇದು ये लोग टेस्ट करते भी पता नहीं रैंडम में। अंदर जाने का या सामने? ऊपर इसको कवर करिएगा। ये हो गया ना? हाँ ऊपर इसके ऊपर तो पैनेट्री आ जाएगा ना? ये वही सेम कैबिन. Good morning, passengers. A Hindi movie will be screened shortly.
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब से कुछ ही देर में हिंदी चलचित्र दिखाई जाएगी. धन्यवाद. ಇವಾಗ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಓಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಬಂದಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಟ್ರಿ ನೀವೇನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟು, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟು, ಗುಡ್ಡೆ, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. पूरा 20 मिनट में दिखा दिया हमने. अगर उसको कट भी करूँगा तो 2-3 मिनट इतना ही आएगा. ठीक है. हाँ. लॉक है ना एलिपैड. रेस्ट्रिक्टेड एरिया है. ठीक है जाने दो. वहाँ अಲ್ಲೊಬ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಮುಗೀತು. ಇವರು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು? SR ಮೀಡಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡು. ಆಯ್ತು